In the beginning, we make choices, and in the end, our choices makes us. So let's define first abstinence. Sige, anyone here, unsay ibig sabihin when you say abstinence? Pwede na rin yung shout out. Okay, wala pati other mic. Sige, go. Abstinence. Abstinence. Okay, hirit na. Hirit na yun. Sige, 30 seconds rule. Ano daw sila para daw mag-brain mag-function. Okay, what is abstinence? Pwede na bisaya. Okay na na. Sige, go. You have raised your hand, kuya? Wala. Nakatulad na siya. Sige, let's go. Tabangan na lang tamo, guys. Abstinence is self-restraint or self-denial. And this morning, we will be talking about sex. Sa muang time, pag gusto niya kag-sex, tabu na siya kay parang ulaw. But I think in this generation, kailangan na siya i-address. Because everyone is exposed ani na topic. Okay, here, sex is good. Mag-agree ba ta na? Of course, yung mga minyo, good yun na. But in the context of marriage. So in the Bible, okay, 9 reasons why God created sex. First is, ano siya? To express love and unity. Okay, 9 intimacy in married life. Of course, for reproduction, the reason nga nung naatagri because of that. Muna ang kuman sa Ginoo to be fruitful and increase in number. And lastly, it is for pleasure. Okay, there is pleasure in sex. So, gi-create na dara sa Ginoo and God has a plan. But that plan is only instituted sa kaminyoon. It was God who created sex. Therefore, all together, can we read? Sex is good, but only in the context of marriage. Very good. So today it is abstinence, saving sex for marriage. So let's watch this video. Buros pa man siya. Sige, go. Pila man yung budget, Ana? Sabon. 500. Okay. Kaya ang gatas ni mama or ni mami, kay para sa gatas ni baby, pila man na? 1.5. 1.5 daw. Kulang na. Pamasahe pa ni mo everyday. 600. Maurot pa na. Sige kami sa mga parents na rin. 600. Nagdili na na enough. Verse 3. Okay. Kaya imo pamasahe everyday sa trabaho. Enough 15 days. O, 400. Kaya ang pag ninyo sa Panimalay, of course, nagpuyo ba yan po? Sige, yan na lang nato, wala sila nagrenta. Kaya dito sila silang parents. Kaya wala, gamay pa ilang sweldo. Pila man mo yung ambag sa family para sa kurente, tubig? 700. Pila? 700? Sige. Ang budget ni mo para sa imuhang imuyab. Okay, of course, dapat na siya yung mga needs po para di siya ma-depress. Riban. Ha? Riban. Riban. Iwan pwede yan, Riban. buntis. Yung pagpagwapa. Boros. Ah, boros. Oh. Dili pwede. Oh. Ang budget ni mo sa imong self. O, hatag na natanan kalima para dili dyan enough ang 3-5. Sige. Tuan na ka ni. Kasi yung learn ani na activity. Dapat, Bisaya na. Okay na. dapat i-sakto o gamit ang kwarta, dapat hindi mo mag-waste of money. I-use na siya for the good. So akong na-learn ani kay kuan kani pareha sa iya dili igasto maayo ang kwarta tapos kuan dili maguyab-uyab bata pa ka kay kuan man kani lisod pud lakay makita na nga trabaho nga kuan bata pa ka dili mangani ka maka-apply og ganang kuan kani hire pa sa construction worker ba so, dili yun magkuan dili maguyab-uyab o dili magpuros-puros. Kinami prices lahat sa inyo niya. Ano itong prices na dala sa... Seeking. Gasik ka og love life sa imong life. Kapangita pa ka, basig wala diri sa ani nga school or other school pa ka or basig na sa elementary. Nasa elementary ang imong love life. Oh, seeking ka, seeking. Number 2, growing. Growing ang inyong relationship. So basig
edad pa mo og 10 years old, nag-uyab na mo hangtod karon, growing ang inyong relasyon. Then ay katulo na yon, mao ni pinakasad, dying relationship. So number 1 na ay seeking, number 2 na ay growing, o ang ikatulo na ay dying. Okay, i-analyze ninyo na asa mo ana nga situation, but tabangan ta mo mag-seek sa tinuod gid ninyo nga love life. My own way. Lord Jesus, I believe that you died on the cross for my sins, and that you rose again on the third day. Thank you for your love. And sacrifice for me. Today, I repent of my sins. And ask for your forgiveness. Come into my heart. Lord Jesus. Be my Savior. And my Lord. Lead me. Guide me. And help me to live. For you. From this day. Forward. I surrender. My life. To you. Thank you for saving me. I in Jesus' name. Amen. Let's give God a mighty clap this afternoon. Congratulations sa inyo. God loves you so much. Let's just continue to bow down our heads. I will pray for you, mga estudyante. Father God, First is, basaw na to. Una is, support. Sige, hatang support. Okay, gunit tarungan, gunit si baby. Okay, next would be? Okay, very good, protection. Next? School. Maguna-una na siya daan sa future sa iyang baby. Next? Supervision. Okay. Next, this part is? Love. Of course, kailangan mo higugmaon ang imuhang anak. Okay, next would be? Care. Next? Housing. Sige, dami before ta. Kaya pa, girl? Kaya nung pakulang ka, gano'n ka din si baby. Next? Clothing. Next would be? Sige. I-make sure na dili malungkot si baby, ha? Kaya pa? Sige mo. Lastly, medical. Okay, imagine mo if you are a single parent. Okay, ikaw magbit-bit na ng aning responsibility na mo i-provide sa imong baby. Itlog tuyo, kaya wala siya baby. Now, as a mom, na siya responsibilities na i-provide sa iyang mga anak. Sige guys, tabangan na to. Unsa yung mga responsibilities na iyang i-provide? First is, basaw na to. Una is, support. Sige, hatang support. Okay, gunit tarungan, gunit si baby. Okay, next would be? Okay, very good, protection. Next? School. Maguna-una na siya daan sa future sa iyang baby. Next? Supervision. Okay. Next, this month is? Love. Of course, kailangan mo higugmaon ang imuhang anak. Okay, next would be? Care. Next? Housing. Sige, dami before ta. Kaya pa, girl? Kaya nung pa, kulang pa, dagang pag-meet si baby. Next? Clothing. Next would be? Sige. I-make sure na dili malungkot si baby, ha? Kaya pa? Sige, go. Lastly, medical. Okay, imagine mo if you are a single parent. Okay, ikaw magbit-bit na ng aning responsibility na imo i-provide sa imong baby. Atong pangutanon siya, unsay feeling karong magbuntaga having the situation sa iya, ha? Sige daw. Lisod. Lisod.
So kung i-apply nato ni karon kung tinuod na single parent ka having this responsibility, so may maingon nimo. Ha? Mag-regret ka na. So imagine mo if now there's someone with you, nakaplan, a person, ma-divide ang, for example si Ate Livani, ma-divide ang responsibilities and ikaw as a wife or lalaki, mas ma-focus ninyo, ma-provide ang needs sa imuhang anak. Sige, palakpakan na to si ate. So here, nakita niyo ba ang situation niya na lisod, no? Having a baby with her, but actually it is more kanang na-actually mas lisod siya kung tinuday sa kinabuhi na ikaw single parent kung ikaw lang ang nag-take care sa imuhang baby.